NRA ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਟੈਕਸਸ ਸਕੂਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 19 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਪੀਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। NRA ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਸਕੂਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। You know, the on-scene commander considered it a barricaded subject and that there was time and there were no more children at risk. Obviously, you know, based upon the information we have, there were children in that classroom that were at risk, and it was, in fact, still an active shooter situation and not a barricaded subject. 40-minute gap. And if the 911 operators were aware that children were alive in that classroom, why weren't officers notified of that? And if that's the case, why didn't they take action? That's the question. Again, I'll go back to the answer for right now, is that it was considered, okay, the decision was made on the scene. I wasn't there, but at the same point in time, you know, a decision was made that this was a barricaded situation. There was time to retrieve the keys and wait for a tactical team with the equipment to go ahead and breach the door and take on the subject at that point. That was the decision, that was the thought process at that particular point in time. We believe there should have been an entry at that as soon as you can. Hey, when there's an active shooter, the rules change. It's no longer, okay, it's no longer a barricaded subject. You don't have time. You don't worry about outer perimeters. And by the way, Texas embraces active shooter training, active shooter certification, and that doctrine requires officers, we don't care what agency you're from, you don't have to have a leader on the scene. Every officer lines up, stacks up, goes and finds where those rounds are being fired at and keeps shooting until the subject is dead, period.